సో 18th నుంచి అసెంబ్లీ సెషన్ ఎటు వెళ్తున్నారండి? అసెంబ్లీ సెషన్ అటెండ్ అవుతారా? అసెంబ్లీ సమావేశాలలో ఇప్పుడు నేను ఇంతసేపు ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాను. ఈ ఇచ్చిన ఇంతసేపు ప్రజెంటేషన్ నాకు అసెంబ్లీలో కూడా ఈ మాదిరిగా ఇవ్వగలిగితే ప్రజల సమస్యలు బయటికి వస్తాయి. ప్రజల సమస్యలు మనం చెప్పగలుగుతాం. నీకు లేదు 175 మందిలో నువ్వు ఒక ఎమ్మెల్యేవు, నీకు ఇంతే సమయం ఇస్తాం 5 నిమిషాలు అందరితో పాటు, దాంట్లోనే నువ్వు చెప్పాలా అని అంటే ఎవడు చెప్పగలుగుతాడు? ఏమని చెప్పగలుగుతాం? నేను ఇంతసేపు ప్రజెంటేషన్ ఇస్తే 3 టాపిక్ల మీద మీకు పూర్తి అవగాహన ఇచ్చిన. ఇంతసేపు మీరు నాకు అవకాశం ఇచ్చితే మరి లీడర్ ఆఫ్ ది అపోజిషన్ అనే వ్యక్తి మాట్లాడినప్పుడు సమగ్రంగా తాను మాట్లాడే అవకాశము పరిస్థితులు అసెంబ్లీలో స్పీకర్ ఇవ్వాల్సిన ధర్మం స్పీకర్కు ఉంది. ఉన్నది ఏకైక ఒకే ఒక్క పార్టీ ప్రతిపక్ష పార్టీ. కనీసం మల్టిపుల్ పార్టీస్ అన్న అపోజిషన్లో ఉన్నాయంటే అది లేదు. ఉన్నది ఏకైక ఒకే ఒక్క పార్టీ ప్రతిపక్షం. ఆ పార్టీని కూడా నువ్వు ప్రతిపక్షం అనడంలా. ఆ పార్టీ నువ్వు ప్రతిపక్షం ఎందుకు అనడంలా? ప్రతిపక్షం నువ్వు అన్నావు అనుకో, ఎంతమంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నా కూడా ఆ ప్రతిపక్షానికి ఒక నాయకుడు అనేవి ఉంటాడు. ఆటోమేటిక్గా ప్రతిపక్ష నాయకుడు అవుతాడు. ఆటోమేటిక్లీ ప్రతిపక్ష నాయకుడు అయినాడు అని అంటే ఆయనకు నువ్వు సభా అధ్యక్షునితో సమానంగా మైక్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. అది ఇవ్వడం నీకు ఇష్టం లేదు కాబట్టి అసలు ప్రతిపక్షమే లేదంటున్నావు. అసలు ప్రతిపక్షమే గుర్తింపు ఇవ్వని అంటున్నావు. అదే చెప్పేది. అంటే బేసికలీ ప్రజల గొంతు వినపడకూడదు, ప్రజల సమస్యలు కనపడకూడదు, ఎవడూ చెప్పకూడదు అనే ఉద్దేశంతో అసెంబ్లీ సమావేశాలు నడుపుతా ఉన్నప్పుడు కనీసం ఆ టైంలో మీ ద్వారా అన్న ప్రజలకు ఈ మాదిరిగా అన్ఇంటరప్టెడ్గా చెప్పగలిగితే, ఈ మాదిరిగా సమయం కేటాయింపుతో చెప్పగలిగితే కనీసం ప్రజలకు జరుగుతా ఉన్న విషయాల మీద అవగాహన ఉంటుంది. ఏమని అడగాలంటే ఇట్టే అడిగేసే. మళ్ళీ ఎందుకు ఊరిక రాఘవేంద్ర ఏమనంటే ఇట్టే అడిగేసేయమ్మా, నీకు ఏం కావాలంటే ఇన్ని అడుగు ఇట్టే ఆడ ఊరికి అనవసరం కాదు. ఒక్కొక్కరికొకరు ఇంటర్వ్యూ పెట్టుకుంటూ పోతే అయ్యేది కాదు. ఏమనంటే ఇట్టే వచ్చేసేయి. నీకు అక్కడ ఎట్లా ఈ నుంచి వీడియో అడుగు, నువ్వే క్వశ్చన్ అడుగు, నువ్వు కూర్చొని అడుగు. రాఘవేంద్ర ఇట్లా నా పక్క ఇట్టే ఈయన పక్కకి నీకే సీట్ ఇస్తారా? నా ఈయన కూర్చో అడుగు, ఏం అడుగుతాము? నా అవినాష్ నువ్వు అడుగు, ఏం అడుగుతావు అడుగు, ఇంకేం కావాలని అడగా, అంతే కదా. చెప్పబ్బా మీకేం కావాలని అడగండి, అంతే కదా. Sir, in Durgapalam, Guntur district, many people have died from last 3-4 months, almost 29. Will you be visiting the place because yet there is no confirmation what illness is it, what disease is it? That is a problem, Avinash. See, the government is not even confirming neither the deaths which have taken place nor the cause of the death. So the moment I go there, these people, see, I was there in Vijayanagaram earlier in a similar situation. After I had gone there, what did these people say? These people have said, no, Jagan came there only to politically make an issue there where there is no issue. These deaths are natural deaths. There is no water contamination. That was officially what these people have said, including Chandrababu Naidu. I'm just worried that my going there would provoke an answer like that from these fellows. So I just want this study to be completed and they come with a fact figure as to what exactly happened. What is the cause of the death? And if that death is due to negligence, then yes, then I will go there. And we will make it a big issue. And not only me, you should also come there as a national media. Because that is the plight of That is the plight that the people of Andhra Pradesh are living in. Sir, there has been allegation regarding the vice president election that there was cross voting. ysrcp did not vote for any candidate. What? Why would anybody cross vote? Did you see anybody cross vote? I'm asking you. Sir, that's the allegation by TDP. Did anybody see? Did you see? Now, why do you ask such stupid questions, Agnes? Anything else? Sir, the PDP is today's they are celebrating in Anantapur as part of under the banner of Super 6, Super 8. The last 2 months, the whole presentation that I had just completed, it's all in Telugu. And the whole thing, if I were to speak
the same thing in English, it would probably take at least half that while. But the reality is, this is their previous advertisement of Super 6. This is their current advertisement of Super 6. Between this advertisement and between this advertisement, you will notice that there is neither this column which is removed, which speaks of pension for everybody who reaches 50 years of age. BC, SC, ST, BC, SC, ST, Muslim minority. Ilakku 50 ఏళ్ళకే pension. This is not there. Removed. Then you also have 3,000 rupees unemployment dole, which is mentioned here, which is not present here, which is also removed conveniently. Then you have Adabidda Nidhi, which talks about 1,500 rupees every month to every woman who is above the age of 18 years of old, 18 years of age, which is not there, conveniently removed here. And I've just telecasted the open statements which Chandrababu Naidu made during the election. Everything is a lie. In fact, none of the poll promises have been fulfilled. Whatever he spoke about in the form of gas, 3 gas cylinders free. Last year 3 gas cylinders, this year 3 gas cylinders. Totally out of 6 gas cylinders, you should ask him how many gas cylinders he gave free thus far. 1. Then you also spoke about the free bus that is being spoken about. I've just played the video which clearly states during the course of his electioneering that he said women can travel anywhere in the state. And if they were to travel anywhere in the state, if anybody were to obstruct them, they are at liberty to say Chandrababu's name. And they are at liberty to travel anywhere in the state. But today, women are not in a position to travel even outside the districts also. Totally confined, totally restricted, totally diluted. So the unemployment dole of 3,000 is gone for a toss. Last 2 years, every month what is supposed to have been given is gone for a toss. The 1,500 rupees every month that what is supposed to have been given has gone for a toss. Last year, this year. Annadata Sukhi Bhava, what he said, other than PM Kisan, that he would be giving 20,000 rupees. Last year, this year, 40,000, 20,000 last year, 20,000 this year, 40,000. Out of this 40,000, he has given just 5,000. It's also gone for a toss. Pensions, SC, ST, BC, minority women above the age of 50 will get pension. Not a single person has gotten that. And and the pensions number before the election date was announced on March 16th. Pensions were 66 and odd lakhs. Today the pensions are 61 and odd lakhs. So actually the pensions have come down by 5 lakhs rather than any increase. So everything is a lie. And for somebody who is not in the state, probably it's probably easy to fool. But somebody who's in the state, somebody who's seeing everything what is happening in the state, and I guess it gets difficult for anybody to. Sir, one question from my side. Ashish this side from NDTV, sir. Yeah, Ashish, go ahead. First thing first, you made 3 points in your press conference now. First point was urea crisis. You have made one serious allegation. You call it urea